Good afternoon. Hello, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Today, I'd like to talk about the importance of our built environment to healthy living and healthy communities, especially during the pandemic. But first, I'll begin with the usual updates. There have been 134,924 cases of COVID-19 in Canada, including 9,163 deaths. 88% of people have now recovered. Over the past week, 47,806 people were tested daily, with 1.1% of people testing positive. An average of 618 new cases have been reported daily during the most recent 7 days. Our built environment, being the physical spaces where we live, work, study, and play, have a significant role on our health. These environments, if designed with public health in mind, can benefit our mental health, our access to exercise, nutrition, and healthcare, and our exposure to infectious diseases and hazardous materials. Changing our physical environment is a powerful way to improve health. For example, over the last century, improving sanitation, infrastructure planning, and addressing residential overcrowding reduced infectious disease rates in Canada. I was pleased when the Government of Canada recently announced the Canada Healthy Communities Initiative to help governments and community partners advance the goal of healthier living environments during the COVID-19 pandemic. This initiative could support local projects to adapt public spaces to enable people to more easily follow public health measures, while encouraging and providing opportunities for them to be more physically active and improve their mental health. Over the summer, we saw many examples of municipalities adapting public spaces in ways that encourage outdoor social and physical activities. Many communities closed selected streets to traffic to allow pedestrians and cyclists to exercise outdoors safely. Restaurants, bars, and cafes set up or expanded outdoor seating so that their customers could dine safely at least 2 meters apart. And I expect we will see more innovations this fall that will help us live healthier and be socially together while physically apart. But still, the most important reminder when out in any public space is to keep up our public health practices of physical distancing, frequent hand washing, and wearing a mask when physical distancing is not possible. Thank you. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de notre milieu bâti pour assurer une vie saine et avoir des collectivités en santé, surtout pendant la pandémie. Mais d'abord, je vais commencer, comme d'habitude, par les tout derniers chiffres. Il y a eu 134 924 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 163 décès. Des personnes infectées, 88% en sont maintenant rétablies. Au cours de la dernière semaine, 47 806 personnes ont subi un test de dépistage chaque jour et 1,1% ont reçu un résultat positif. En moyenne, 618 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au cours des 7 derniers jours. Notre milieu bâti, c'est-à-dire les espaces physiques où nous vivons, travaillons, étudions et jouons, a une grande incidence sur notre santé. Ces milieux, s'ils sont conçus en fonction de la santé publique, peuvent favoriser notre santé mentale, notre accès aux ressources en matière d'activité physique, d'alimentation et de soins de santé, ainsi que notre exposition aux maladies infectieuses et aux matières dangereuses. La modification de notre milieu physique est un excellent moyen d'améliorer la santé. À titre d'exemple, au cours du siècle dernier, l'amélioration des systèmes sanitaires, la planification d'infrastructures et la prise de mesures à l'égard de surpeuplement dans les habitations ont permis de réduire les taux de maladies infectieuses au Canada. On est heureux de l'initiative canadienne pour des collectivités en santé que le gouvernement du Canada a annoncée récemment afin d'aider le gouvernement et les partenaires communautaires à contribuer à la création de milieux de vie sains pendant la pandémie de COVID-19. Cette initiative pourrait faciliter la réalisation de projets locaux visant à adapter les espaces publics
pour permettre aux gens de suivre plus facilement les mesures de santé publique tout en les encourageant à faire plus d'activités physiques et à améliorer leur santé mentale et en leur offrant des occasions de le faire. Cet été, nous avons vu de nombreux exemples où des municipalités ont adapté les espaces publics de manière à encourager les activités sociales et physiques en plein air. De nombreuses collectivités ont fermé certaines rues à la circulation pour que les piétons et les cyclistes puissent faire de l'exercice en plein air en toute sécurité. Les propriétaires de restaurants, de bars et de cafés ont aménagé des terrasses ou les ont agrandies pour que leurs clients puissent prendre un repas en toute sécurité à au moins 2 mètres les uns des autres. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres innovations cet automne qui nous aideront à mener une vie plus saine et à maintenir des liens sociaux tout en respectant une distance physique. La chose la plus importante à se rappeler lorsqu'on se trouve dans un espace public est encore de maintenir les mesures de santé publique comme la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et le port du masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Merci. Merci, thank you. We'll now open the line to questions. Vous pouvez poser vos questions dans une des 2 langues officielles. We ask that you limit your questions to one to start and a follow-up. For those asking questions in the room, we ask you approach one of the standing microphones. Operator, over to you for questions on the phone. Thank you. Please press star 1 if you have a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 pour toute question. Our first question is from Mia Robson from the Canadian Press. Please go ahead. Yes, good afternoon. I'm wondering, as late as March 10th, Canadians were still being told by you and by the health minister that the risk of COVID-19 in Canada was low. We're hearing now that there were reports much, much earlier in the United States and potentially even in Canada that this was a far more serious illness than many Canadians seem to think. Why were we still being told in mid-March that it was a low risk to get COVID-19? So I will start. So ever since we got information about the cluster of pneumonia in Wuhan, domestic preparedness already began to escalate. We developed lab testing. We actually identified our first cases towards the end of January, and have been asking for preparedness. And I don't know if people recall, I mean, in February we were saying the window for preparedness is closing. People need to prepare. We've been preparing with the provinces and territories. I think some of the risk assessments was at that moment in time, the domestic transmission was risk was deemed to be low. That doesn't mean that something wasn't happening outside of Canada, but we didn't have that many cases, nor did we have sort of extensive local transmission. So that was just referring to the local domestic risk for someone who doesn't have any risk factors. At the time, it was sort of moderate for people who may have underlying medical conditions, for example. So I think that's a sort of very short soundbite of the bigger risk assessment. But that was the origin of how we position the risk at that moment in time. But as we've seen with this pandemic, things change very rapidly. And so very soon after the date, I think that you had identified, lots of public health measures evolved and escalated at every level of public health in Canada. Do you think if we had... C'est Dr. Njoo. Peut-être je peux répéter en français la réponse que oui, c'est sûr, on a reçu le premier bilan ou le rapport d'une pneumonie d'origine inconnue de la Chine à la fin du mois de décembre 2019. Et le premier cas a été signalé au Canada à la fin du mois de janvier. Ce qui était intéressant, on était avec nos homologues des provinces et territoires, on a comme dit, mis en vigueur la communauté consultative spéciale. On était en train de se préparer, mais la raison pour laquelle on a dit qu'en général, le risque pour les Canadiens était
pas très haut à mi-mars, c'est parce que avec les cas qui ont été signalés à nous autres à l'échelle nationale, c'était très faible. Moi, je me souviens, c'était comme une centaine, peut-être moins que 200 cas signalés à travers le pays. Et c'est aussi intéressant. Moi, je me souviens encore un peu des détails. Au début, les premiers cas signalés au Canada étaient des voyageurs qui sont venus de la Chine. Mais après, avec les mesures qu'on a mis en vigueur à nos aéroports, avec le dépistage, tout ça, en fin de compte, il y avait sûrement comme une dizaine de cas qui sont d'origine de la Chine. Et puis, après, ce qu'on a vu, c'est que les cas aussi des voyageurs, ils sont arrivés des autres pays du monde. Je pense qu'au Canada, peut-être c'est nous autres qui ont signalé le premier cas lié avec un voyage à l'Iran. Et aussi, on a vu après les voyageurs qui sont venus d'Italie. Et finalement, jusqu'avant mi-mars, on a commencé à voir ici au Canada qu'il y a des Canadiens étaient avec la COVID-19 et le seul voyage était aux États-Unis. Pour nous autres, ça c'était vraiment quelque chose de très important parce qu'on a beaucoup de liens avec les États-Unis, beaucoup des Canadiens. Et aussi, je pense, avec le relâche scolaire au Québec, aussi avec les autres provinces et territoires au Canada, ça se sont passés, je pense, qu'au mois de mars, mi-mars. Et c'est donc à ce point-là qu'on sait que c'était vraiment quelque chose qui est vraiment une épidémie, une pandémie partout dans le monde. Mais avant ça, c'est pourquoi on a dit le risque était à un certain niveau parce que le nombre de cas signalés au Canada était très faible. Merci. And me a follow-up? Yeah, we know that the first warnings about cruise ships, I think, were issued on March 9th. The first warning for non-essential travel outside the country, I think, was on March 13th. If we knew that the risk of this illness was as severe as we seem to believe it was now in February, why did we wait so long to tell people about travel and warn people about what to do when they were returning or not to go at all? Well, I think our initial travel advice was focused more on China and then moved to, I believe then it was Iran and then Europe. So we've been issuing travel health notices all the way up to that point. And then around that, the time frame that you just talked about, we actually issued the very first never issued before pandemic travel health notice, which is every single country in the world. And that was quite a significant move for travel health notices, level 3 alert, avoid all non-essential travel, even before any of the other countries announced any cases. So it was a very broad advice to every country in the world. So we were not waiting for, a country that hasn't announced any cases to sort of provide that advice. So that's how the travel health notices evolved. Next question. Thank you. Notre prochaine question est de Jérôme Bergeron de Radio-Canada. À vous la parole, please go ahead. Oui, bonjour. J'ai une question concernant les nez qui coulent. Il y a beaucoup de parents qui ont des frustrations et incompréhensions. Au Québec, par exemple, on dit le nez qui coule, ça fait un deuxième symptôme pour ne pas aller à la garderie. Puis, en Ontario, on dit dès qu'un nez qui coule, on ne va pas à la garderie pour ce qui est des enfants. Qu'est-ce que vous recommandez pour les enfants si on présente un symptôme avec l'automne qui arrive, le nez, ça coule très, très facilement. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Merci pour la question. C'est vraiment, comme on dit, un enjeu actuel. On a même discuté ça au sein du comité consultatif spécial. Je pense, en fin de compte, tout le monde regarde la science et qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment, comme on dit, la gestion de risque et aussi la tolérance de risque, c'est vraiment, ça reste une responsabilité des médecins hygiénistes et aussi à l'échelle locale de chaque province et territoire. Moi, je peux pas commenter pourquoi au Québec on a décidé d'avoir une certaine politique concernant les enfants. Peut-être
qui ont un nez qui coule et pourquoi en Ontario on a pris peut-être une autre décision. Je pense que c'est même dans une province, peut-être les décisions pour qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. On peut même avoir une variation entre les administrations dans une province, peut-être la ville de Montréal comparée à Lac-Saint-Jean, ça peut être différent. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est mieux géré avec le contexte et aussi l'épidémiologie et tous les autres facteurs et considérations à l'échelle locale. Suivi. Oui, et de votre côté, donc, je comprends que vous ne voulez pas comparer, mais vous, c'est quoi vous dites? Dès qu'un enfant a un nez qui coule, on fait quoi avec cet enfant-là? Ça dépend. Pour moi, je suis aussi un parent et ce que je peux dire, c'est si on a un enfant qui tombe malade, il faut peut-être examiner c'est quoi tous les symptômes. Si un nez qui coule, est-ce que l'enfant a aussi des autres symptômes, peut-être comme une fièvre? Je pense que la chose plus importante, c'est toujours avoir un rendez-vous avec un médecin pour une évaluation médicale. Je pense que ce qu'on a discuté avec nos homologues des provinces et territoires, je pense que avec l'automne et l'hiver qui sont en train d'arriver bientôt, c'est important que une approche pour dépister les enfants malades, c'est pas seulement pour peut-être la COVID-19, mais aussi pour les autres des infections, pour au moins, si ce n'est pas le COVID, au moins peut-être qu'on peut diagnostiquer, c'est la grippe ou peut-être que c'est un autre virus. Donc, je pense que c'est vraiment une question de mieux gérer et aussi utiliser les ressources de laboratoire et aussi de santé publique pour bien diagnostiquer, mais aussi pour bien gérer qu'est-ce qu'on fait avec les enfants malades en général. C'est pas une réponse facile que je peux vous donner maintenant, mais si je suis un parent avec un enfant malade, première chose importante, c'est voir un médecin pour avoir une évaluation. Thank you. Next question. Thank you. Merci. Our next question is from Ryan Timothy from National Post. Please go ahead. Yeah, good afternoon, Dr. Tam. I'm working on a story about the quality of data that the federal government receives on COVID cases. There was some documents submitted to the House recently about this, mentioning that in terms of data on things like race and ethnicity of COVID cases, on housing type, on some of that more granular information, the federal government is either not quite getting it yet or just starting to get that information. I'm wondering if you think that the quality of data that the federal government gets from provinces about COVID cases has hindered the response at all. Well, I think public health responds even with certain amounts of uncertainty and incomplete information, and local and provincial public health have their information to act. But we would, of course, like it to be sent up as fast as possible to the federal level as well, just so that we can provide the national analysis and picture. So I think at the beginning, the race and ethnicity data was not collected consistently. It has improved, but we're making it one of the priorities with provinces and territories right now to enhance that data collection. And also in trying to look at location is sort of, as you've seen, some cities have already done it, like Toronto, look at whether specific areas of the city are more impacted, which may be linked to then socio-economic factors. So, and that's another area that we are trying to fill in terms of getting the information right now from jurisdictions. So I think things are accelerating, but we have been getting, of course, the basic core set of information on not just the numbers, but the age, the sex, and some very key elements that we were able to use to coordinate and collaborate on the national level. But at the local level, they had the data that they needed
in order to, of course, affect public health action. Any follow-up? Yeah, I'm just wondering, there was also a system developed through Canada Health Infoway called Panorama that was designed to be a public health surveillance system. I understand it really just hasn't been used very much during the pandemic. Do you think that system might have helped? Well, provinces and territories, some uses Panorama, others do not. So they've adapted the system to what their needs are. So there is not a single system as such. But people have used Panorama or the equivalent to Panorama at the provincial and local levels. And they do have to submit then to us on a, daily basis using the system that they have. So I wouldn't say that has hindered that not having Panorama was the key issue, but that there's definitely different systems in different provinces. And sort of going forwards from a public health systems perspective, it may not be the technology or the platform that is an issue anymore. We have new technologies to essentially pull data from different kinds of platforms. I think we need to look at the next iteration of how to make sharing of data easier in Canada. And some of the Panorama, I think, had many different aspects to it. Some of them were more for case management, which is very much more relevant at the local level. Thank you. We'll now take questions from the room. Radio Canada. Yeah. It was so cooperative here with our colleagues. I want to ask you, this is the end of the first week of this great experiment of sending Canadian children back to school. And I'm wondering what you're watching for in coming days and weeks in terms of trends and numbers to see whether or not this is causing across the country a substantial increase. What kind of numbers are you going to be looking for, when, and at what point, if those numbers are changing dramatically in that cohort of people who are going to school, would your advice about returning to the classroom change? I think that at the federal level, we provide guidance, and that does have to be adapted to local situations. So I would say that just as the pandemic has resulted in many different regional realities, so would the going back to school, because I think what happens with cases in the school right now is reflective of what's happening in the community. So depending on where you are, we might expect different numbers. So what my colleagues are doing right now is looking at systems of posting numbers that from different schools. And right now what they're detecting are sort of singular cases, maybe two. Haven't seen much transmission in the school situation. So what I would like to see is those numbers reported, not just from schools with cases, but also the denominator of how many schools are actually doing okay. Secondly is whether if there were more than one, case, there were two or more, is having feedback from provinces as to whether they think transmission happened in the school or elsewhere. And if it did happen in the school, what we've done is we've set up provided another tool, which is like a case report form, where people will, do a more in-depth description of what exactly happened in the school. So that data will be reviewed as well collectively and shared amongst the chief medical officers so that we can know how best to manage the situation. So, sort of really examining individual outbreaks, particularly at the beginning. And obviously, the age group of the cases, right now, we've detected this escalation in numbers in the 20 to 29-year-old, 30 to 39-year-old next age group, because people are returning to work or they may be doing other activities. As children return to school, we'll be watching to see if the age group, this sort of distribution in Canada changes.
And so that's another factor. And we'll be looking at whether lab testing positive rates, but in that age group also shifts. But I think that there will be no blanket approach across the country because you really have to look at the local situation. What my colleagues are trying to do is not to take a blanket approach to the closure of schools, but as much as possible be as precise as targeted as possible within that community. And they'll be watching to see what else is happening in the community. If something else is driving the outbreaks, the most important thing to do is to address those transmission sites in order to protect the return to school. So they'll be balancing that as well. But I don't expect I will have sort of blanket recommendations, but it would be sort of a collaborative response and learning from each other. And the most important thing about this pandemic is that we have to just keep learning and adjusting our guidance as we go along. Thank you. I want to get your opinion, not so much as a health administrator, but as a physician, about vitamin D. There's been some research suggesting that people who are deficient in vitamin D have much worse outcomes, possibly higher infection rates from COVID-19. We also know that people with darker skin, people of color living in northern latitudes, also have higher incidence of vitamin D deficiency. I'm curious whether you think as the days are getting shorter, should Canadians start thinking about supplementing their vitamin D levels? So I think that's not just a sort of COVID issue. I mean, vitamin D is a key component or nutrient that supports the metabolism in our body, if you like. And so vitamin D deficiency itself is not good for your health in general, and there's actual medical outcomes of that. So it is something that people should look at in terms of their diet, whether they've been going out. Yes, people with darker skin or people who cover themselves more. I think I would advise also just touching base with your family physician about just to review these factors. For COVID-19, I'm aware that right now there's some observational studies. Some of them are retrospective, looking at whether if someone was, comparing groups of people that were deficient the year before in vitamin D and those who were not, and then seeing what the outcomes are, which gives us, I think, at least when you looked at the study itself, what it's suggesting is that we actually need more prospective clinical trials if we're going to sort of sort this question out. And I know that there's actually quite a lot of trials that with vitamin D that is ongoing right now. So I will look forward to the results of those. Radio-Canada. Oui, bonjour, Philippe Vincent, Radio-Canada. Première question sur le confinement. La France a réduit sa durée de confinement de 14 à 7 jours. Est-ce que c'est une mesure qu'on envisage? Est-ce qu'on va réduire à 10 jours? Est-ce qu'on garde le 14 jours encore, puis c'est un chiffre qui va durer toute l'automne, ou il faut s'attendre à ce qu'on puisse réduire cette période-là de confinement? Je ne sais pas, je comprends bien qu'est-ce qui se passe en France. L'isolement, l'isolement, pas le confinement. Oh, OK. L'isolement personnel. Un cas confirmé. Oui, ou en revenant de voyage. Là. OK. Isolement, excusez-moi. Après un voyage ou après un diagnostic de la COVID-19? Un test sans symptômes. Là. Donnez-moi 2 secondes. OK. Moi, je peux élaborer. Il y a plusieurs aspects. Si on parle d'une personne qui arrive au Canada, on sait la période d'incubation, ça peut être jusqu'à 14 jours. C'est pourquoi, comme on dit, la période de quarantaine obligatoire pour les arrivées au Canada, c'est 14 jours. Ça reste toujours comme ça. On a eu la question même du Québec, la période d'isolement. Pour les cas confirmés ici, on a déjà eu un diagnostic de la COVID-19 avec l'évidence et les données probantes jusqu'à date.
on dit que quelqu'un qui est maintenant en bonne santé, qui a guéri, 10 jours après le début des symptômes, on peut considérer comme rétabli. Puis si on a été en contact, en fait, c'est ceux qui ont été en contact avec un cas de la COVID-19. Donc, si vous êtes en contact OK. Avec quelqu'un qui a été diagnostiqué. Là. OK, oui. En général, c'est ces mêmes principes au Canada. Je pense on considère que la période d'incubation, ça peut durer jusqu'à 14 jours. Donc, si on est en contact d'un cas confirmé, en général, on considère cette personne peut-être à risque de développer la COVID-19 jusqu'à 14 jours après. Je voulais vous entendre sur ce que vous avez émis cette semaine sur les nouveau-nés. Il y a un risque pour les bébés, les nouveau-nés. Qu'est-ce que les parents aujourd'hui qui attendent des enfants doivent faire avec leur bébé, avec leur nouveau-né, si par exemple ils ont des enfants qui vont à l'école, des enfants qui vont au secondaire, de la famille, la bulle? Qu'est-ce qu'on fait avec les nouveau-nés? Je pense que moi je te dis en général, pour les nouveau-nés, aussi pour les nouveaux parents, je pense que c'est vraiment une période stressante. Je pense que toutes les bonnes pratiques d'hygiène, même avant la COVID-19, s'appliquent, sont en vigueur. Si on a aussi des autres enfants qui vont à l'école, c'est toujours important de souligner le point de, hey, les autres enfants, important de se laver les mains fréquemment. Il ne faut pas peut-être toucher le nouveau-né, le bébé, avant d'avoir se laver les mains, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi important peut-être minimiser le risque des opportunités pour la contamination, peut-être avec le bébé, on limite les visiteurs, des choses comme ça. C'est comme pour moi, c'est pas quelque chose de spécial. C'est la même chose avec les bulles sociales. On veut limiter peut-être le nombre de personnes en contact avec la famille, aussi les nouveau-nés. Je pense que c'est les mêmes pratiques, distanciation physique, de port de masque, des bonnes, étiquettes respiratoires. Merci. Next question, Presse canadienne. Oui, bonjour, Lina Dib, la Presse canadienne. Je sens que vous allez me dire que ça dépend de la situation locale, mais le Québec vient de décider d'interdire les karaokés. J'aimerais avoir votre opinion de scientifique sur l'exercice lui-même de karaoké. Est-ce qu'il peut se faire de manière sanitaire et sécuritaire en temps de pandémie? Merci pour la question. C'est une bonne question. Dr. Tam et moi aussi, avec tous nos homologues, les scientifiques, les chercheurs, on continue à examiner l'évidence scientifique qui continue à évoluer aussi avec les données probantes. Ce qu'on voit maintenant, qu'il y a quelques activités, aussi quelques situations qui, peut-être augmentent le risque d'être infecté avec le virus. C'est pourquoi on parle aussi en français des trois, pour moi, c'est comme, en anglais, c'est the 3 C's. Oui, en français, je pense il faut éviter des endroits bondés, des espaces clos et aussi le contact étroit. Pourquoi? Parce que on sait avec le virus, on sait sûrement que la transmission, c'est aussi avec les gouttelettes. Mais maintenant, on parle aussi peut-être avec les gouttelettes plus petites. Même on parle de quelque chose, on s'appelle les aérosols. Et c'est ça avec les expériences, même dans les autres pays, que quelques activités comme chanter, crier très fort, ça augmente le risque peut-être pour la transmission de la COVID-19. C'est pourquoi je pense que maintenant, il y a des consignes, même dans des bars, il ne faut pas parler fort. Et le karaoké, d'après moi, c'est presque impossible de diminuer le risque parce que l'activité, c'est chanter. Et on sait qu'avec toutes les autres expériences, on a aussi des éclosions liées à des chorales et dans des églises, des personnes, des groupes qui ont chanté ensemble. Donc, je pense que le karaoké, c'est une activité, moi, je pense que c'est un risque qu'on ne peut pas accepter pour l'instant.
We're asking about the risk of karaoke. I think all the scientific evidence in terms of transmission, we talked about droplets, aerosols, and so on. There's certain activities that we are certainly seeing lots of sort of experiences around the world. And that includes sort of shouting and singing. And so if that certainly has been sort of shown to be a sort of a higher risk activity, in my view, I think karaoke, just the nature of karaoke, which involves singing, I don't think at this point you can consider that a safe activity. Only in my house, alone. CCTV. La suite de ma question à moi, c'est donc, est-ce que ça devrait être interdit partout au Canada? Est-ce que ce serait ça votre conseil? Et qu'est-ce que vous dites aux bars qui disent on nettoie le micro? Moi, je suis devant un micro, là, mais on nettoie le micro à chaque fois. Il y a un plexiglas devant le chanteur. Alors, pourquoi est-ce que c'est impossible d'enlever le risque? Pour la question pourquoi c'est impossible, je pense que c'est on peut mettre toutes sortes de mesures en vigueur, mais je pense qu'avec l'expérience que je comprends bien, qu'est-ce qui se passait à Québec, à la ville de Québec, le propriétaire ont mis toutes les autres mesures en vigueur avec les barrières, plexiglas, tu sais, aussi la capacité seulement comme 30%. Et quand même, on a eu une éclosion. Donc, je pense que en général, c'est pourquoi je pense que le Québec, avec une analyse avec l'évidence scientifique, on interdit maintenant le karaoké dans les endroits publics. Peut-être c'est tout seul à la maison, c'est une autre question. Mais pour tout le Canada, c'est toujours, je pense que les autorités de santé publique dans chaque province et territoire, tout le monde est au courant, tout le monde examine, analyse toujours c'est quoi les données probantes et c'est leur propre responsabilité et aussi leur décision pour la gestion des risques dans leur propre administration. Je pense que c'est pas pour nous autres ici à l'échelle fédérale. Qu'est-ce qui se passe? Que je pense que c'est le même principe en Colombie-Britannique avec une analyse avec qu'est-ce qui s'est passé avec le nombre de cas qui a continué d'augmenter en Colombie-Britannique. Ils ont pris comme des mesures très ciblées. Je pense que ça c'est le chemin à faire. Vraiment avec une analyse avec la situation épidémiologique dans les, à l'échelle locale. Je pense qu'au lieu d'avoir comme une politique, une mesure vraiment peut-être même pour toute la province, ça dépend. Peut-être qu'on peut avoir peut-être une façon que les autorités à l'échelle locale peuvent viser des mesures selon le contexte et la situation épidémiologique. Merci. We'll now take questions from the phone. Operator, to you. Thank you. Again, please press star 1 if you have a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 pour toute question. Our following question is from Brian Lilly from Toronto Sun. Please go ahead. Hi, Dr. Tam. I'd like to hear from you on this. The health minister, Patty Hajdu, said yesterday that the decision to silence the Global Public Health Network was not made at the political level. She said it was an administration decision made by the Public Health Agency of Canada. I'd like to know if you consider that accurate, and if so, who made the decision to shut down or silence the Global Public Health Network, and why? Just to clarify that the Global Public Health Intelligence Network continued to function. So I think with the expert group, that sort of the independent review, we just try to look at exactly what actually happened. As I said, the team continued to function. I got the information that I need when the initial press, I think media article about the Wuhan pneumonia cluster came along. Because I get a GFIN report every day, I got the report that I needed. The question was about whether there's a sort of alerts should have been sent out in addition, and that's the bit that's going to be reviewed. And so I think
I look forward to gaining a better understanding too as to what what the process was. But it's that's the facts as I know it at the moment, and I will look forward to the review. Brian, a follow-up? Okay, so again, then, who made the decision to change? You say that the organization is still going on and you got the information, but alerts weren't sent out. Who made that decision, and what was the rationale for it? Again, I have to be careful that I don't get the facts wrong, but I know that there are managers within the branch that manages the GFIN network. And it was a question about the need to have a heads up and a review process, for the managerial levels to be notified if an alert needed to be sent out. So that's basically the information that I know. And we will be looking forward to strengthening things as needed. So I just don't want to get ahead of that review. We'll take one more question from the phone, and then we'll go back to the floor. Operator? Thank you. Thank you. Our next question is from Kelly Grant from the Globe and Mail. Please go ahead. Hi, this is for Dr. Tam. We've seen some continuing increase in the case counts across the country. Ontario passed 200 today. BC set a record yesterday. At what point will you grow concerned enough about the growing case counts that you would advise, even though I know the individual jurisdictions will make their decisions, but that you would advise some rolling back of opening restrictions? So, again, it is dependent on the local epidemiology. The idea is to not let things get to a point where the activity is not manageable. By that, we mean I do think we need to monitor not just the numbers every day, but the speed of acceleration, the reproduction number, etc., all those indicators that we've been talking about. But one critical factor is the ability to sort of detect and track and deal with contact tracing. So some of the key indications would be whether that was still being managed and that the local public health capacity hasn't been exceeded. And, of course, the hospital acute care capacity. But I think initially it would be the public health capacity that would be vital. So I think right now we know the epidemiology involved a younger cohort. I think anytime we're going to start seeing long-term care facility outbreaks, seniors being impacted and an escalation in serious outcomes, that's another indication that more needs to be done. But, I think the concerted effort of public health is to try not to go back as much as possible. So these targeted approaches are being indicated right now. But I think all along with this pandemic is about adaptation. So I think there's not a simple level at which someone is going to roll back a particular measure. But we just have to watch it really carefully so that things don't escalate to the extent that we can't manage. And follow-up? These indicators. Sorry, could you repeat that again? Sorry, I'm just wondering if Dr. Tam can just speak to how she's feeling about our current state, with the case counts and with some of the other indicators she just talked about. Like, basically, how worried are you where you are? Well, I think there's 4 jurisdictions, which are our biggest provinces, I think, where we have seen some cases. They appear to be in urban situations in terms of current escalation. So under those circumstances, in those locations, I think I am concerned, and so are other medical officers of health.
So this is a really critical period of time, as I've said, I think in the last couple of weeks, where we have seen a steady, slow but steady increase in the cases. So now is the time to not be complacent and to sort of keep up with our vigilance. We do not want this to escalate further to the point, as I said, where there's a rapid escalation and we are not able to trace, track, and manage the chains of transmission. So I would say in certain areas of Canada, what we're seeing is concerning, but there is something that we can do right now to slow it down. Thank you, merci. We'll now come back to the room. Le Devoir. Oui, Hélène Buzetti, du Devoir. Monsieur Njoo, j'aimerais bâtir sur la question de ma collègue tout à l'heure. Bon, vous avez dit que les karaokés, vous trouviez que c'était moyennement approprié, mais vous avez aussi dit qu'il y avait 3 contextes qu'on devait éviter, les endroits bondés, les espaces clos et les contacts étroits. Dans ce contexte, j'aimerais vous demander, qu'en est-il des bars en général, pas juste le karaoké, mais des bars? Est-ce que c'est encore une bonne idée de les garder ouverts, considérant que la plupart du temps, on va là pour aborder de nouvelles personnes, pour flirter, pour boire de l'alcool, écouter de la musique fort? Est-ce qu'on devrait les garder ouverts? Merci pour la question. Je pense que le karaoke, c'est vraiment, comme on dit, une activité spéciale parce qu'on chante et c'est sûr que c'est un risque élevé. Concernant les bars, les restaurants, c'est quelque chose, je pense que les autorités de santé publique, vraiment à l'échelle locale, continuent à surveiller étroitement parce que avec les cas qu'on voit partout un peu dans le pays, ce n'est pas nécessairement seulement lié aux bars et restaurants. On voit aussi que c'est dans plusieurs régions, c'est peut-être plus important qu'est-ce qui se passe dans les fêtes privées à l'intérieur et c'est pas quelque chose contrôlé avec comme les bars et les restaurants. Donc je pense que c'est peut-être trop facile seulement blâmer les bars et les restaurants. Je pense qu'en général, ce qu'on voit avec toutes les mesures de santé publique qui sont, je pense qu'en général, en vigueur dans les bars et les restaurants, la distanciation physique avec les tables, on ne peut pas chercher une boisson au bar, il faut rester à la table, un serveur va prendre la commande. Je pense aussi dans plusieurs régions, on ne peut pas chanter, et on ne peut pas danser, il faut vraiment rester, à la table. Je pense que le contexte pour même aller au restaurant, au bar, je pense a changé un peu. Je pense que c'est peut-être plus un groupe d'amis, et peut-être on choisit une table dans le coin et tout le monde reste dans leur propre bulle sociale. Donc, je pense qu'avec qu'est-ce qui avec les règlements actuellement en vigueur, je pense que c'est toujours une question de surveiller dans les jours, les semaines prochaines, qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'aussi avec l'automne et l'hiver, je pense que tout le monde au Canada, on va rentrer plus à l'intérieur. Je pense qu'il faut faire attention aussi, qu'est-ce qu'on fait dans nos maisons, à domicile, à l'intérieur, pas seulement qu'est-ce qui se passe dans les bars et restaurants. Vous parlez toujours de bars et restaurants comme si vous ne faisiez pas de distinction entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque plus élevé avec les bars qu'avec les restaurants? Pour moi, c'est un établissement où on peut boire et manger. Oui, c'est ça, peut-être on peut faire une distinction, mais d'après moi, ce que je vois, c'est difficile des fois parce qu'il y a des restaurants aussi avec une partie qui est une bar. Si on parle seulement d'une bar, il y a aussi plusieurs bars qui offrent aussi des menus, aussi des repas. Donc, pour moi, c'est vraiment difficile à faire la distinction. Je pense que c'est peut-être plus facile de parler des établissements. Des entreprises où on sert les boissons et aussi les repas. Je pense que c'est peut-être trop difficile de faire la distinction spécifiquement entre les bars et les restaurants.
Merci. Thank you. That concludes today's press conference. Merci.